Alô, alô. You know, maybe this isn't the best time to be thinking about this, but I've something to ask you. Chances are we'll be heading to Denerim soon. And when we're there, I wonder if we might be able to look someone up. Moço, quando eu falei alô, alô, eu não tava falando pra você falar comigo. Eu tava falando com as pessoas que estão nos assistindo, Alistair. Mas tudo bem, vai. Tudo bem. Vamos conversar. Você tem uma amiga fora dos Guardiões Cinzentos? I'm not talking about a friend, exactly. And no, it's not that sort of friend either. The thing is, I have a sister, a half-sister. Oh. I told you about my mother, right? She was a servant at Redcliffe Castle and she had a daughter. Only I never knew about her. I don't think she knew about me either. They kept my birth a secret after all. But after I became a Grey Warden, I did some checking and, well, I found out she's still alive. In Denerim. E você a contatou? No. I thought about writing her, but I never did. And then we were called down to Ostagar and I never got the chance. She's the only real family I have left. The only family not also mixed up in the whole royal thing. I've just been thinking that maybe it's time I went to see her. With the blight coming and everything, I don't know if I'll ever get another chance to see her. Maybe I can help her. Warn her about the danger, I don't know. É bom, se você quiser, a gente pode ir lá tentar alguma coisa. Could we? I'd appreciate that. If something happened to her and I never went to at least see her, I don't know if I could forgive myself. Her name is Goldana, and I think she remarried but still lives just outside the alienage. If we're in the area, then, well, it's worth a look. Alistair. Eu estava aqui tentando me apresentar. E você vê com assuntos. E pessoal, Lobo na área de vocês, mais uma parte da Guardiã com a Alistair nos interrompendo. Só a Alistair que tem pra falar, né, Alistair? Here, look at this. Que é isso? Do you know what this is? É a tua nova escolha de arma, senhor? Yes, that's right. Watch as I thrash our enemies with the mighty power of floral arrangements. Feel my thorns, darkspawn. Ah! I will overpower you with my rosy scent. Or, you know, it could just be a rose. I know that's pretty dull in comparison. Olha, eu conheci uma pessoa que usava um queijo e uma banana como armas. Você vem manuseando essa flor há um tempinho, rapaz. I picked it in Lothering. I remember thinking, how could something so beautiful exist in a place with so much despair and ugliness? I probably should have left it alone, but I couldn't. The Darkspawn would come and their taint would just destroy it. So I've had it ever since. Mas você sabe que ela vai morrer se você não plantar ela num vaso, né? O que você planeja fazer com ela? I thought that I might give it to you, actually. In a lot of ways, I think the same thing when I look at you. Moça, eu já sou comprometida, que isso? Senhor, eu vou ter que quebrar teu coração, mas tu me vê como uma flor delicada, é isso? A gentle flower? No, I don't know that I'd put it that way. I guess it's a bit silly, isn't it? I just thought, here I am, doing all this complaining, and you haven't exactly been having a good time of it yourself. You've had none of the good experience of being a Grey Warden since your joining. Not a word of thanks or congratulations. It's all been death and fighting and tragedy. I thought maybe I could say something. Tell you what a rare and wonderful thing you are to find amidst all this darkness. Eu agradeço, mas você sabe que eu sou comprometida, né, moço? Eu não estou interessada em sair, sinto muito. Well, you can't blame me for trying, can you? Just forget I said anything. We have better things to do right now, anyhow. Obrigada pela forma, vou levar isso em consideração, moço. Mas tu sabe que eu sou comprometido com a Leliana e que a gente ainda não se pegou, né? Será que hoje tem? Vamos ver o que temos aqui. I'll get on it. Oi, Connor, tudo bom? You're the one who saved me. Menino, corre pras montanhas que o demônio tá atrás de você. A tua mãe te salvou, na verdade. Oh, I wish Mother were here. Nobody will tell me how she died. They say I'll find out when I'm older. Eu não vou entrar nesse quesito. Eles que se virem com você. All right. Eu não vou contar pra nada. Se os caras falaram isso, tem um cavalinho no meio do caminho. Você não tirou o cavalo no meio do caminho.
E aí, Bantigan, o que você tem pra falar com a gente? You return. Might you have news? Qual que é o estado do Almo? Tá, eu acabei de sair de lá, mas... Unchanged, I'm afraid. We've tried more magical healing, but nothing works. As time passes, I become more and more convinced the urn might be our only hope. E você está chamando os Cavaleiros de Emo de volta? Yes, but they are returning slowly. No doubt the war's progress, as well as the Darkspawns, hinders many of them. Ok, senhor. Muito Then I obrigada. must resume my duties. The civil war continues, and Loghain is no doubt angered Redcliffe has not been disabled. Good luck, my lady. You are a great and noble woman. I hope it continues to go well, for all our sakes. Espero que eu esteja bem. E aí, Sr. Peter? It is good you resolve this demon business. De nada, Now we tchau. must either revive the Arl Sou or mal allow educado, né? Van Sai correndo aí, não deixa o cara me falar. Cadê a Leliana pra roubar todo mundo aqui? E vamos pro acampamento. Now that we're back at the camp, I want to talk about what happened at Redcliffe. Eu acho que o resultado foi bem bom, cara. I just wanted to thank you. You went out of your way to save the Arl's family, and you did it. Even though it would have been easier not to. There's been so much death and destruction. It makes me feel good that at least we were able to save something. No matter how small. I owed the Arl that much. Se nós podemos parar o flagelo, nós salvaremos muito mais. You're right. Hopefully, by that time, there's still enough of Ferelden left to save. Good. Now that the warm, fuzzy part of the day is over with, we can get back to the ritual dismemberments. Oh, wait, it's not Tuesday, is it? Que isso? Instituição massiva, é nóis aí. Eu tenho um negócio pra te entregar, moço. Eu acabei de achar lá no Guardião Cinzento, porque eu sou dessas que fuça mesmo. Quero nem saber. Aqui, moço. Cadê tua Alistair? Aqui, Alistair, ó. Oh, this is my mother's amulet. It has to be. But why isn't it broken? Where did you find it? Eu encontrei no lugar. Encontrei no castelo do Penhasco Vermelho, moço. Oh, the Arl study? Then he must have found the amulet after I threw it at the wall. And he repaired it and kept it. I don't understand. Why would he do that? Sentimentos. Talvez ele quisesse devolver para você. Maybe he did. He might even have brought it with him one of those times he came to see me at the monastery. Not that I would have given him a chance, as belligerent as I was to him. Thank you. I mean it. I thought I'd lost this to my own stupidity. I'll need to talk to him about this if he recovers from his... When he recovers, that is. I wish I'd had this a long time ago. Did you remember me mentioning it? Wow. Huh. I'm more used to people not really listening when I go on about things. É claro que eu lembro, você é especial pra mim, você é bom amigão. Amigo, tá? Eu não confundo as coisas, sabe? Amigo. Is this the part when the music starts and we begin dancing? Because I'm game. Where's the minstrels? Amigos, tá? Friends. Não mais do que isso. Aí, Leliana, somos friends. You love Alistair. Como é? Why is it you always feign ignorance? I've Nossa. seen you together. I'd have to be blind, deaf, and buried 10 leagues underground not to notice. But you've said such things to me. Were they lies? Have you been playing with my feelings? Alistair, o que você me aprontou aqui, Alistair? Alistair, as pessoas já estão pensando errado da gente, Alistair. Alistair. Tem que dar Alistair, ele que vai com florzinha. É claro que eu não tava brincando com você, não, menina. É tudo sério aqui. Inclusive foi escolhida através de votação. What about Alistair then? What are you doing to him? He adores you. Que é isso? Eu deveria terminar com o Alistair como assim? Como por quê? Não, eu vou terminar que eu nem sei como eu comecei, ele só me deu uma flor. I am sorry I had to force this on you. I couldn't stand by any longer wondering if I meant anything to you. Moça, você é tudo pra nós aqui, tá? And I believe you when you say that. We should talk later. Ai, Alistair, o que Alistair, o que você me faz, Alistair? Você tá fazendo as pessoas terem ideias erradas? So this might sound a bit strange, but I have to ask. It's a personal question. Que tipo de pergunta pessoal, senhor? I'm wondering about Leliana, really.
It seems like the two of you have become quite friendly. Sim, moço, estamos meio apaixonados. É você que tá entendendo errado, acho que tá tudo errado. Tá tudo errado aqui, moço. Ah, I see. I can't say that I'm surprised. I guess I'd hoped it might be different, that you would... that we were... Well, no point in discussing that now, is there? Então, eu pelo menos espero que a gente continue isso da Bix, porque deu um mal entendido incrível aqui agora, uma novela mexicana que... eu sinto muito Alistair, mas eu não entendi nada que aconteceu aqui, porque o negócio foi de 0 a 100. E que eu nem notei a placa, e do nada a gente tava tendo caso, eu não sabia como assim, Alistair é aquele cara que põe no status do Facebook, namorando, enquanto a gente só tá, tipo, olhando os passarinhos voarem. É você, né, Alistair? I hope so too. I'm very happy for you both. Now, if you'll excuse me. Tira lá do seu Facebook que a gente tá namorando, que a gente não tá namorando. Alistair, quando que a gente começou a namorar, Alistair? O pessoal me deu uma flor aleatória depois de uma batata, depois de eu virar esmaga de sangue aqui assim do nada. E eu só te entreguei um colarzinho, tentei ser gentil só com você. Você te doava, você quer o corpo todo, né, menino? Que isso, sai! Aí, Leliana, resolvi. I'm here for you. Of course. Sobre nós. Wait, you want to talk about us? Is there something bothering you? Você é a melhor coisa que me aconteceu, senhora. E eu estou aqui para relatar isso. Really? You think so? You're so sweet. Saiba disso e nunca mais se esqueça. Morrigan, você tem algo para nos contar? It is a curious thing. I do not know how else to describe it. Você parece meio confuso, senhora. O que aconteceu? Conte-nos, desabafe. Indeed I am, a little. I am reminded of our first meeting in the wilds. I had been in animal form for some time, watching your progress. I was intrigued to see such a formidable woman, obviously more potent than the men she traveled with. Yet I resented it when Flemeth assigned me to travel with you. I assumed that, at best, you would drive me from your company as soon as we left the wilds. Não é fácil, mulher bonita, não que oi? Por que eu farei isso? I am aware that I have little talent for forming friendships, to put it lightly. It is something I know nothing of, nor ever thought I needed. Yet when I discovered Flemeth's plans, you did not abandon me. Whatever your reasons, you fought what must have been a terrible battle without hope of real reward. Mas porque eu sou tua amiga, por favor, não se confunda também, Morrigan. And that is what I do not understand. Of all the things I could have imagined would have resulted when Flemeth told me to go with you, the very last would have been that I would find in you a friend, perhaps even a sister. I want you to know that while I may not always prove worthy of your friendship, I will always value it. But enough of such idle talk. There are more useful things to be done, surely. Que isso, são lágrimas que eu estou vendo em seus olhos. Quem sabe eu vou viajar por aí, ó. Now's better than later. Vou sozinha mesmo. Vou até Dennery. Sire, I have more news. Oh, yes. Well, it seems that the fighting has gone Enough. exactly as you... I would like to know what you intend to accomplish, Father. Should we not be fighting the Darkspawn instead of each other? The nobility should be brought into line and then the Darkspawn defeated. This is no true blight, Honora. Only Kaelin's vanity demanded it be so. Beg pardon, sire. But blight or no, we may not have the manpower to face the Darkspawn soon. Kaelin approached your legions for support, did he not? Never! Marek and I drove those bastards out! We'll not roll out the welcome for them now! We need help, Father. We cannot deal with this crisis alone. Ferelden will stand on its own!
I will lead it through this, Honora. You must have faith in me. Did you kill Kalen? Kalen's death was his own doing. Cheguei a entender ele sozinha e não quero mais saber das pessoas aqui. Eu não quero mais saber das pessoas me seguindo. Eu só quero andar sozinha por essas ruas fedidas. Por esse lugar decaído. E só agora eu descobri que eu esqueci de falar para o ferreiro sobre a filha dele. E vamos voltar. E vamos voltar e entregar um negócio aqui pra senhora. Those stung with 100 arrows, those suffering from ailments both great and small, his heart was strong, and he moved on. Amém! E vamos agora voltar, porque eu sou maga de sangue, eu posso tudo! Eu posso tudo! I'll get on it. Ih, rapaz, tô sozinho, tem treta. Eu sou maga de sangue, cuidado comigo. A fellow traveler of the fair lands. Are you a seeker, perchance? My packs are light, but I have a tome of strange origin. The Deus V Eternus, rumored to be the last message to a sinful world from the Maker himself. Quem é tu, meu filho? Tu vai dar umas cópias desse tal do círculo, não? I have no idea what you're talking about, and neither do these large men carrying swords. Get them! Shit! Eu estou ferrada, eu estou com mulheres. Por que eu tô parada? Eu acho que eu vou morrer. Meu Deus. Leliana, me salva. Ai, Leliana, socorro, ali está aí. Pare. Ai. Eu vou dar um jeito em você, mago. Aí, tá achando que é o quê? Congela aí, desgraça. Ai. Pronto. Ai, moço, para. Isso, foge. Foge, safado. Safado, achou que a gente ia cair nessa merda de novo. Aqui a gente é Guardião Cinzenta. A gente não é trouxa, a gente é forte. Quer dizer, só eu nesse caso, porque eu tô sozinha. Aí, agora vamos falar pro Owen, que, né, a gente não encontrou a filha dele. Senhor, I'll get on it. eu tenho péssimas notícias pra te dar. They told me you've been back to the castle, that everything's under control, but Felena still hasn't come back to me. Does that mean... Eu sinto muito, né, encontrei o sinal dela. I see. Well, I guess that about does it then. If you'll excuse me, I need some privacy. Come back later if you wish. Tá bom, senhor. Meus pêsames. E é isso. Mas é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. O que vocês acharam dessa treta louca mexicana com romances que eu nem sabia que aconteceu? Metade disso é culpa minha, porque eu escolhi provavelmente coisas erradas com a Alistair. E eu, na verdade, eu não sabia nem o que responder, porque eu não queria ser tão babaca com ele. Mas pelo jeito tinha que ser babaca com ele. Mas é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal, ative o sininho pra não perder mais nenhum vídeo. E continue assistindo os vídeos que estão aparecendo aqui nesses cards. Não se esqueça de conhecer o Aloba Games, link na descrição. Até mais, bye bye!